Today we have chemicals, steroids, preservatives, fertilizers, hormones, vitamins, calcium, and everything. Back then, organic, organic, organic. Today we eat what we want, when we want, how much we want, whatever we want. Back then you ate what you grew on your property, you slaughtered your animals on the property, and you went to New Orleans a couple times a year to get staples like beans and rice. Today, if you want a snack, you go to the pantry and get it. Back then, if you wanted a snack, you better make your way out to the fruit tree and hope it's bearing fruit, and if it's not, you better go to the vegetable garden, all right? So we were smaller people. Our proportion sizes are what, about like this today. Back then, our proportion size is the size of the palm of the hand. This was our proportion size. We were much smaller back then due to malnutrition, all right? Now, they have a way of knowing. Absolutely. Your next question is, how do you know? I see them. I see them. Sometimes I'll hear them. I've heard them go, Simpson! And I'll turn around and go, what? And they'll be, nobody there. So, yeah. But, yeah, not everybody's sensitive to spirits, but a lot of people, if they are sensitive when they come in the house, they can actually feel the spirits or see them, you know, in front of them. Why is this house haunted? Suppose they didn't want to leave after they died. Okay, but no one was killed in the house. I do believe that there is one that was killed in the house, not in the house, but Taking your notes. She is the most theatrical, and I think that she is the only one that seems to go, so. But it's still interesting to hear it, you know. I don't think haunted's a good word for it, because that could be scary. I think it's fine. I don't feel anything. I was interested in the guns. I'm a firearms examiner in a crime lab, so that's... Are you serious? Wow. I love all that stuff. I like ideas. So the guns... That's what I came from. They got an American Academy of Sciences that had at the top and I'll figure out the test. Now, Richard Kane, I was supposed to look at they're working here in Red Cross. They actually sent me here to Louisiana in New Orleans for 9 weeks because I was here with the industrial drug stuff. So I was here in Louisiana for 9 weeks. So let's just say, before we left, we released this, you know, when we came back, we all had to go. It's older than the Declaration of Independence, right? To y'all, that's not old. In Europe, that's not old. But to us in the United States, that is pretty old. It has original floors and ceilings called Paki cypress. All right, cypress is an amazing wood. It doesn't mold up, mildew up, rot, and termites hate it. Original floors and ceilings down here. We're gonna go down here and check it out. There, is that anything in particular? It is Lafitte's Landing in New Orleans, the oldest bar there is in because I saw in New Orleans the pictures of it. Yeah, the oldest bar in Louisiana. It's called Lafitte's Landing. It's down in the French Quarter. Is it on I think it is on Royal. Yeah. Alright, can I get you to hold the door for me, sir? Yeah, wait. Y'all went there? No, we went to. Oh, yeah. It still looks just like that. They didn't do anything to it. Now, try not to look at Miss Susan's ankles, okay? Y'all come on. It's like, I don't think so. It smells weird in this room, too. It smells like grandmother's house in this room. Doesn't have all the plug-ins and pollution of modern smell in here. Go right on in there, check it out. You can spot the square nails in the floors. That's called honeydew. You can hold it if you want to take any more pictures. I'm good. Oh my gosh. I don't want to hear it. In there, original floors and ceilings, you can spot square nails in there. Pop over here, I do want you to see something over here.
1770. Old red house. I know, This is a this is the restaurant now. It is our restaurant now to fine dining. This used to be This is bedroom. fine dining. This was the old house. This whole house is out for fine dining. Oh, watch your steps. So solid. The two gentlemen right there is still in contract. They're the ones who purchased the land. I had Lucille's family members one time from Oh, wow. my children's years, out there, great. So I've done some of this back. The land is not yeah. Let's just say I haven't worked a lot of hours. And of course, gentlemen, you come to rolling right into you, picking up the sweethearts, taking them out the strollers and the cars and up and down the river. You got the top of the morning. Now, next one is our final destination. If you're taller than me, and I'm 5'4½", and I do have heels on, about like this, you must step up and duck down. If you do not, you will bump your head. So be careful how you do it. Watch this. That's present president. Made of homemade brick right here on our property. Now remember them big old huge pots I showed you? Sugar cane kettles. We'd squeeze all that sugar out of that cane. Take those big old bellows like that and get these fires roaring. Take big wooden paddles and stir. As that sugar boils, you pour it in the sugar mold. When it hardens and dries, pull it out, package it up. Sugar was not white like you see it today. It was not in grains. You shave it off, you break it off, or you cut it off. Who drinks coffee? I do too. These coffee beans right here were actually grown on the property. We're hot and humid. We have 2 coffee bean trees. We're hot and humid just like Columbia, so we can grow them. I picked them, I laid them on the stove, and I dried them out. Once they are dried out, it's time to roast. So here we go. Hot coals here, coffee beans here, and roast. And roast. And roast. 45 to 50 minutes of roasting. When you get finished roasting, you have yourself some coffee beans, roasted coffee beans. You lay them out, you let them cool off. Once they have cooled off, then you grind them. So, a lot of work to get to this point. Put them in the grinder and grind. When you get finished grinding, you can make yourself 4 little bitty cups of coffee called demi-tasse, all right? This is going to take you about 1 hour and 15 minutes to get to this point. And guess what? You still have to make the pot of coffee, all right? It takes a very long time to do all that. Everything that you see on this table right here, we have today. But everything you see today has electricity running to it. Candles. Well, you got to make candles, right? What happens if you don't have any beeswax? You got to make candles anyway. So you got to use pig fat. House was probably smelling like bacon and ham all day long. You're the very first scented candle, bacon and ham. If you want to make a fancy dish, I'm glad you're laughing at my jokes. If you want to make a fancy dish, you got the nutcracker here, all right? A lot of people would use this for any type of nut, pecans, almonds, walnuts, whatever. It is adjustable. Tobacco. Well, guys, you all were smoking a whole lot back then. Do you know that we grow tobacco in Louisiana? It's called Perique tobacco. I have a whole stalk of it right there. So, gentlemen, you will be making yourself some cigars. That is a cigar press. Anybody know what this is? Washing machine. A what? Washing machine. No. No. But anybody think it's a pasta? Pasta making. That's what I thought. So I told Mr. Kelly,
I made a fool of myself. I said, Mr. Kelly, can I borrow your pasta maker? He looks at me and he goes, that is not a pasta maker. I said, well, what is it? It is a fluting iron. The gentleman's collars and cuffs would be detached. You put cornstarch and water on them, heat the fluting iron, run the gentleman's collars and cuffs through there, gives them a pleated look. So, there you go. I'm going to take my little tip money here. When I take it out the other end, it's going to have pleats. Hate to tell you, gentlemen, but y'all wore ruffles and pleats and lace just like a woman did back then. How about that? Go back and look at your ancestors' pictures. There you go, fluting all up there. Now, has anybody ever heard of that saying, she is so frou-frou? You've heard this? Well, there you go. Frou-frou, French, ruffler, right there. Now, come on over here, darling. I'm going to see if you can flute my business card. Come on. There you go. Oh, well, she's got strong hands. Вот закончилась наша экскурсия. Это, оказывается, частная резиденция. В 2003 году кто-то купил эту плантацию. Естественно, она уже не плантация, как бы начальная плантация начиналась с 300 тысяч акров. По-моему, ну, это, естественно, в гектарах, по-моему, это 100 раз меньше. Я точно не уверен, но поначалу это купил мужик у индейцев, что там дал им всяких буст и других дел на $150, и за это он у них купил на 300 тысяч гектаров земли. Естественно, индейцы-то не понимали, каких разводили. Придется посмотреть по карте, что еще здесь можно посмотреть. Очень красиво. И вот эти изумительные старинные дубы. Еще одна лекция начинается. Это вот так выглядит экскурсовод. Она еще одну лекцию начинает, точнее тур. Но мы уже это закончили. Каждые 30 минут начинается новый тур по $6 сноса снимают. А вот это вот эти старинные 500-летние дубы, которые так интересно разрастаются. А вот опа. Ну, где-то рядом, видите, ходят поезда. Один из дубов здесь вроде как ему 500 лет, но вот видите, как интересно, он сам себя подпирает и укрепляет. Ветки разрастаются. Не знаю, пускает он корни или нет, но видите, главная ветка идет от этого большого дерева. Интересно, в феврале многие цветы уже начинают распускаться, и тут запах роз. Конечно, красота изумительная. Гиды здесь, видите, в старинной одежде. Прошлого века или даже уже позапрошлого века. Ну, можно представить, конечно, сколько это денег стоит это хозяйство поддерживать. Но сейчас эта плантация всего лишь 38 акров. Просто ресторан, гостиница.
И здесь хозяин приезжает, живет. Дубы, конечно, здесь изумляют. Чуть ли не вспоминаешь фильм «Аватар» с теми огромными деревьями на той планете. Ну, прямо за холмом здесь речка Миссисипи. Противопаводковую насыпь сделали в 30-х годах, 1930-х годах. И тут же рядом небольшая трасса. Слышен шум. Данная территория находится 5 метров ниже уровня моря, со всеми вытекающими, точнее втекающими последствиями. Интересно рассказали, почему здесь, в Луизиане, в стиле Франции, также называется, оказывается, французские аллеи. Перед входом в дом, вот главный вход, строилась, садилась, высаживалась аллея дубов или других деревьев. Это таким образом создавался коридор от реки. В то время, естественно, насыпей не было противопаводковых. Создавался как коридор от реки до самого дома. И так вот холодный влажный воздух с речки, так сказать, как втягивался, что ли, в дом. То есть двери настежь, окна настежь. И таким образом работал кондиционер природный, для того, чтобы прохладнее было в доме. Да, тут довольно-таки шумно. Ну, такие раскормленные белки, смотри здесь. Думаю, что я ее покормить собираюсь. Вымогает. Вот такая вот красота. Но ферма была огромная, ферма, плантация. Тут около 1000 рабов в свое время выращивали, собирали и варили сахарный тростник, превращали его в сахар. Совершенно неожиданно здесь еще есть так называемый японский сад, что ли, Japanese garden. Или как съедобная капуста даже. И золотые телята. Тут даже рыбками их не назовешь. Вау. Любой каприз за ваши деньги. Тоже интересный момент, только что я с Шерил говорил по телефону, точнее обменялись смс-ками. Здесь 56 градусов и облачно, а сейчас в Мичигане 63 и солнечно. Вот такая вот погода интересная. Намного, на 1000 километров севернее, теплее, чем здесь. Ну, теленок, да, смотри какой.
Как я уже говорил, раньше здесь было 300 тысяч акров, осталось 38, но, видать, их постепенно улучшают с 2003 года, после того, как новый хозяин здесь появился. Потому что там тоже какой-то строится проект. Похоже, тоже будут какие-то водопады. Прикол. Сам сзади этой плантации тут доступ закрыт, но можно посмотреть. Какой-то интересный жирный петух. Зацените, какие у него. Раньше я умудрялся петухов раззадорить, чтобы они в ответ отвечали. Это вроде как качается, смотрите, какие мощные ноги. Прикол, да? Да, уже я свое отпел, похоже, петушиные песни. Ну, такой небольшой курятник, совершенно неожиданно. Не знаю, то ли они, да, чтоб своей курятины перепелиные яйца или павлиньи яйца. Он сидит, павлин-мавлин. Вау. И тут вот интересно, видать, для посетителей клетка с каким-то тоже птиц. И прямо там забор и железная дорога. Кстати, вон видно даже. Проложили местный бам. Привет, петух. Вот так вот выглядит эта домина. Ее достраивали 3 раза. И вот новая экскурсия пошла. Все жалуются, что холодно. Сейчас примерно, наверное, где-то градусов 10-12 тепла. Меня сразу запасли. Пришлось признаться, что я из Мичигана.
Все остальные здесь в штанах, я один в шортах. Я переоценил чуть погоду. В принципе, терпимо. Я ноги не брею, поэтому достаточно тепло. Но умирает моя батарейка на камере, поэтому на этом будем заканчивать видеотрансляцию с Houmas. Плантация Houmas, кстати, имя тех самых индейцев, которых развели на 300 тысяч акров земли. Сейчас мы еще одного голого дядьку посмотрим и на этом будем заканчивать. Ну, смотрите, какой боец, знакомый. Ну все. Всем всего хорошего. Счастливо. Пока.